Entrega o dia nas mãos de Deus e acutum gestos simples, mas profundamente transformador, porque reconhece que a vida não começa em nossas forças, nem se sustenta apenas em nossos decisões. Quando abrimos os olhos pela manhã, antes mesmo de organizar os pensamentos e tocar no celular, existe convite silencioso para colocar tudo diante do Senhor, o que sabemos, o que não sabemos, o que controlamos e aquilo que já percebemos que foge completamente do nosso controle. Essa entrega não nos dá fraqueza, mas dá fé madura que entende que Deus vê o dia inteiro enquanto nós enxergamos apenas o agora. Ao entregar o dia, reconhecemos que cada respiração e dom, cada oportunidade e graça e cada desafio e uma chance de crescimento espiritual. Muitas pessoas começam o dia já sobrecarregadas, como se carregassem nos ombros peso que não foi feito para elas. A ansiedade do que pode dar errado, o medo do futuro, as preocupações financeiras, os conflitos familiares e as decisões difíceis criam uma pressa, ao que sufoca a alma logo nas primeiras horas da manhã. Entregar o dia nas mãos de Deus e retirar esse peso dos próprios ombros e colocá-lo no lugar certo. E dizer, ainda que em silêncio, que não queremos caminhar sozinhos, que não confiamos apenas na nossa inteligência ou experiência, mas na sabedoria divina que nunca falha. Essa entrega diária não significa ausência de luta, nem promessa de dia fácil, significa, antes de tudo, escolha confiar. Confiar quando o cenário é favorável e, principalmente, quando tudo parece incerto. Deus não promete caminho sem pedras, mas promete estar presente em cada passo. Quando colocamos o dia nas mãos dele, aprendemos a viver com mais serenidade, porque entendemos que não estamos abandonados à própria sorte. Mesmo quando algo foge do planejado, a fé nos lembra que nada foge do cuidado de Deus. Entregar o dia também é ato de humildade. É reconhecer que não sabemos tudo, que não conseguimos prever tudo e que precisamos de direção. A oração da manhã se torna, então, pedido sincero por luz, discernimento e paz interior. Não se trata de listar exigências, mas de abrir o coração e permitir que Deus conduza. Muitas vezes queremos que Deus confirme os nossos planos, quando o mais sábio seria pedir que Ele nos mostre os planos dele. Essa mudança de postura transforma a maneira como enfrentamos o dia. Quando o dia é entregue a Deus logo pela manhã, nossos risos começam a mudar. As palavras se tornam mais cuidadosas, as decisões menos impulsivas e o coração mais atento. Pequenas situações que antes provocariam irritação passam a ser vistas com mais paciência. Isso não acontece por esforço humano apenas, mas porque a graça começa a agir naquele que se coloca em atitude de confiança. A presença de Deus não elimina as dificuldades, mas muda o nosso interior para enfrentá-los de forma diferente. Existe também aspecto profundo de liberdade nessa entrega. Quem tenta controlar tudo vive prisioneiro do medo de errar. Quem confia em Deus aprende a caminhar com leveza, mesmo sabendo que pode falhar. Entregar o dia é aceita que nem tudo será como esperamos, mas que tudo pode cooperar para o bem quando é vivido com fé. Essa liberdade interior traz descanso para a alma, porque o coração já não vive em constante estado de alerta, tentando antecipar problemas que talvez nem aconteçam.
A entrega do dia nas mãos de Deus inclui pessoas, compromissos e situações. Inclui aqueles que amamos e aqueles com quem temos dificuldade de conviver. Inclui o trabalho, os estudos, a saúde e até os momentos de silêncio. Quando colocamos tudo diante do Senhor, estamos dizendo que confiamos mais no cuidado dele do que nas nossas estratégias. E aqui o moto do abandono consciente que não ignora a responsabilidade pessoal, mas a vive de forma equilibrada, sabendo que Deus caminha conosco. Ao longo do dia, essa entrega inicial se manifesta em pequenas lembranças de fé. Suspiro transformado em oração, pensamento elevado a Deus, pedido silencioso por paciência ou sabedoria. Amém. A consagrada sustenta as horas seguintes, mesmo quando o ritmo se torna acelerado. Aquele que entrega o dia aprende a voltar ao coração para Deus várias vezes, sem necessidade de palavras longas, e apenas com a certeza de que Ele está presente. Entrega o dia também e acute aprender a acolher o que não entendemos. Existem situações que não fazem sentido imediato, perdas que doem, respostas que não chegam. A fé não elimina essas dores, mas oferece lugar seguro para viver-los. Ao colocar o dia nas mãos de Deus, reconhecemos que Ele vê além do que nossos olhos alcançam. Essa confiança não nasce de explicações racionais, mas de relacional, construído na oração constante. A oração da manhã, quando feita com sinceridade, cria espaço interior onde Deus pode agir. Não importa se as palavras são simples ou se o tempo é curto. O que transforma e acuta a disposição do coração. Dia entrega a Deus começa com essa abertura, com essa decisão interior de não caminhar sozinho. Essa escola, a diária molda o caráter, fortalece a fé e amadurece a esperança, porque nos ensina a depender menos das circunstâncias e mais da presença divina. Entregar o dia nas mãos de Deus também nos ensina a agradecer. A gratidão nas quando reconhecemos que tudo é muito grossa. Ao agradecer logo pela manhã, mesmo antes de ver como o dia será, declaramos confiança, agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de recomeçar e pela presença fiel de Deus. Essa atitude transforma o olhar e nos ajuda a perceber as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas no meio da correria. Quando o dia termina, quem o entregou pela manhã, consegue olhar para trás com mais paz. Mesmo que nem tudo tem sido como o esperado, existe a certeza de que Deus esteve presente em cada momento. Essa consciência traz descanso para a noite e prepara o coração para novo amanhecer. A entrega diária cria ciclo de fé, onde cada manhã é acute novo começo e cada noite ato de confiança renovada. Aos poucos, entregar o dia nas mãos de Deus deixa de ser apenas uma prática e se torna estilo de vida. A pessoa aprende a confiar não só no início do dia, mas em todas as áreas da vida. Aprende a esperar, a ouvir e a discernir. Essa entrega constante molda o interior e transforma a maneira de viver, porque coloca Deus no centro, não apenas em momentos de necessidade, mas em cada passo do caminho. Nesta manhã, somos convidados a silenciar o coração e voltar o nosso olhar para Deus. Antes que o dia nos exija respostas, decisões e forças que muitas vezes não temos, existe lugar seguro onde podemos descansar.
a presença do Senhor. Oras, o domen, now acute apenas habito, acute encontro. Acute o momento que entregamos o dia que começa, com tudo o que ele carrega, alegrias, preocupações, lutas e esperanças, nas mãos daquele que nunca falha. Hoje 11 de fevereiro somos chamados a rezar não por obrigação, mas por necessidade da alma, porque começa o dia com Deus aprende a caminhar, com fé, mesmo quando o caminho é acute incerto. Vamos rezar juntos, abrir o coração e permitir que Deus conduza cada passo deste dia que nasce. Confiar na providência divina deste amém e acute escolha a começar o dia com o coração ancorado em Deus. Mesmo sem saber tudo o que virá pela frente, acute acordar reconhecendo que a vida não se sustenta apenas pelo esforço humano, mas pela ação constante do Deus que cuida, guia e provê. Essa confiança não nasce automaticamente, ela é acute construída na oração, no silêncio e na decisão interior de acreditar que Deus já está agindo antes mesmo de darmos o primeiro passo do dia. Amém carrega simbolismo profundo, porque acute quando o dia ainda está em aberto, quando nada acontece, e tudo ainda pode acontecer. Confiar na providência divina nesse momento e acute declarar que não queremos viver reagindo aos acontecimentos, mas caminhando guiados pela fé. A providência de Deus não é acute improviso, ela é acute cuidado antecipado, é acute a presença dele preparando o caminho, os que ainda não enxergamos. Quando confiamos desde o coração se fortalece para enfrentar tanto as alegrias quanto as provações. Muitas vezes a ansiedade tenta dominar logo ao acordar, a mente corre para os problemas, para as contas, para as responsabilidades, para as situações que parecem não ter solução. Confiar na providência divina e acute interrompa esse fluxo de pensamentos e lembrar que Deus não dorme, não se distrai e não abandona os seus filhos. Enquanto descansávamos, ele já cuidava. Enquanto ainda não sabemos como resolver, ele já vê a saída. Essa certeza não elimina as preocupações, mas impede que elas governam o coração. A providência divina se manifesta de maneiras simples e, muitas vezes, silenciosas. Ela está no encontro inesperado, na palavra certa, no momento certo, na força que surge quando parece não haver mais energia. Confiar deste amém e acute abrir os olhos espirituais para perceber esses sinais ao longo do dia. Quem confia aprende a ler a vida com mais sensibilidade, entendendo que Deus age também nos detalhes, e não apenas nos grandes acontecimentos. Essa confiança exige entrega e paciência. Nem sempre a providência se revela do jeito que esperamos ou no tempo que desejamos. Muitas vezes queremos respostas imediatas, soluções rápidas, caminhos claros. Deus, porém, trabalha no ritmo da sabedoria, não da pressa. Confiar na providência deste amém e acute aceitar caminho, mesmo sem todas as respostas, e acute continuar acreditando mesmo quando o silêncio parece prolongado, e acute manter o coração firme mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. A fé na providência divina transforma a forma como lidamos com o imprevisto. Aquilo que antes causaria desespero passa a ser enfrentado com mais serenidade, não porque o problema desapareceu, mas porque a confiança mudou o interior. A pessoa que confia sabe que não está sozinha, que cada situação, por mais difícil que seja, não escapa do olhar amoroso de Deus. Essa certeza gera uma paz que não depende das circunstâncias externas. Confiar na providência divina deste amém também nos ensina a viver o presente.
Muitas angustias nascem do tentativa de viver o futuro antes do tempo. A fé nos chama a viver dia de cada vez, confiando que a graça de Deus se renova a cada manhã. Quando colocamos o dia nas mãos de Ele, aprendemos a dar o passo de hoje, sem carregar o peso do amanhã. Essa postura liberta o coração e traz equilíbrio emocional e espiritual. A providência de Deus não significa ausência do esforço humano. Confiar não é cruzar os braços, mas agir com responsabilidade, sabendo que o resultado final não depende apenas de nós. É fazer o que está ao nosso alcance e confiar o restante a Deus. Essa parceria entre a fé e a ação gera maturidade espiritual, porque vida tanto a autossuficiência quanto a passividade. A pessoa confia trabalha, planeja e decide, mas sem perder a paz. Desde a manhã, essa confiança se expressa em oração, ou simples e sincera. Não são necessárias palavras elaboradas, mas coração aberto, pedido por direção, por proteção, por sabedoria. Reconhece, imento humilde de que precisamos de Deus em tudo. Essa oração inicial sustenta o dia, criando uma conexão ao constante como o Senhor, que se renova a cada pensamento elevado a Ele, a cada gesto de confiança, a cada escolha, a fé de com fé. A confiança na providência divina também nos ajuda a lidar com as frustrações. Nem tudo acontece como planejamos, nem todas as portas se abrem, nem todos os sonhos se realizam da forma esperada. Quando confiamos em Deus, aprendemos que algumas portas fechadas são proteção, que alguns atrasos são preparação, que algumas perdas são caminhos para algo maior. Essa compreensão não elimina a dor, mas dá sentido ao sofrimento e esperança no meio das dificuldades. Ao confiar desde a manhã, o coração se torna mais agradecido. A gratidão nasce da consciência de que tudo o que temos vem de Deus. A vida, o trabalho, as pessoas, as oportunidades, mesmo em meio às lutas, sempre há motivos para agradecer. A providência divina não se limita ao que pedimos, mas se manifesta também naquilo que recebemos sem pedir. O coração grato reconhece esses dons e vive com mais alegria e humildade. A confiança na providência também transforma os relacionamentos. Quem confia em Deus aprende a confiar menos no controle e mais no diálogo, menos na impaciência e mais na escuta. Aprende a entregar pessoas e situações nas mãos de Deus, entendendo que não pode mudar tudo nem todos. Essa entrega gera menos conflitos interiores e mais paz nas relações, porque tira do coração o peso de querer resolver tudo sozinho. Com o passar do tempo, confiar na providência divina desde a manhã se torna uma atitude natural. A fé se fortalece a cada experiência vivida, a cada cuidado percebido, a cada livramento silencioso. O coração aprende a descansar em Deus, mesmo em meio rotina agitada. Essa confiança amadurecida não depende de emoções, mas de uma decisão, ao fim de acreditar que Deus cuida, guia e sustenta. No fim do dia, quem confia desde a manhã, consegue reconhecer a ação de Deus em muitos momentos que antes passariam despercebidos. Problema resolvido, uma dificuldade superada, uma paz mantida em meio pressão. Essa percepção fortalece ainda mais a fé e prepara o coração para novo amanhecer, com a mesma confiança renovada, sabendo que a providência divina continua agindo, cuidando e conduzindo cada detalhe da vida. Caminhar com fé apesar das incertezas e uma escola, a daria que nasce no coração, e se renova a cada passo dado.
Vida raramente se apresenta com caminhos totalmente claros, e muitas vezes somos convidados a seguir adiante sem saber exatamente onde chegarmos. A fé não elimina as perguntas, mas nos ensina a continuar mesmo quando as respostas não aparecem. Caminhar com fé e acute confiar que Deus está presente também no trecho escuro da estrada, quando os olhos humanos não conseguem enxergar com nitidez o próximo passo. As incertezas fazem parte da condição humana. Elas surgem nas decisões importantes, nas mudanças inesperadas, nas perdas que não escolhemos hora para acontecer. Diante delas o coração pode se encher de medo, ansiedade e insegurança. Caminhar com fé não significa negar esses sentimentos, mas não permitir que eles governem a vida. A fé nos convida a reconhecer a fragilidade humana e, ao mesmo tempo, a descansar na força de Deus, que sustenta mesmo quando tudo parece instável. Muitas pessoas acreditam que a fé só existe quando tudo está bem, quando há respostas claras e caminhos definidos. No entanto, a fé verdadeira se revela justamente quando o cenário é acute incerto. E acute quando escolhemos continuar confiando, mesmo sem garantias visíveis, que o coração se fortalece. Caminhar com fé apesar das incertezas e acute acredita que Deus não abandona seus filhos no meio do caminho, mesmo quando o silêncio parece prolongado e as soluções não se mostram imediatas. A fé transforma a maneira como enfrentamos o desconhecido. Em vez de paralisar, ela impulsiona. Em vez de desespero, ela gira esperança. Isso não significa ausência de dor ou de dúvidas, mas uma confiança profunda de que Deus está conduzindo cada detalhe. A pessoa que caminha com fé aprende a viver a dia de cada vez, sem tentar controlar o futuro, entendendo que o amanhã pertence a Deus e que a graça necessária se manifesta no tempo certo. Caminhar com fé e acute também aprende a escutar, muitas vezes na pressa de resolver tudo, deixamos de perceber os sinais sutis de Deus. A fé nos convida ao silêncio interior, a escuta atenta do coração e a sensibilidade espiritual, mesmo nas incertezas, Deus fala, orienta e fortalece. Nem sempre através de respostas claras, mas através da paz que permanece, da coragem que surge e da esperança que insiste em ficar. As incertezas também revelam onde está a nossa confiança. Quando tudo é acute seguro, é acute fácil dizer que confiamos em Deus. Quando o que parece instável, a fé é acute colocada à prova. Caminhar com fé nesse contexto é acute escolher acreditar que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. É acute confiar que Ele ver o todo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte da história. A fé não promete atalhos, mas garante companhia. Deus não promete reter a todas as dificuldades, mas promete estar presente em cada uma delas. Essa presença é acute o que sustenta o coração nos momentos de dúvida. Caminhar com fé apesar das incertezas é acute lembrar constantemente que não estamos sozinhos, que existe Deus que caminha ao nosso lado, fortalecendo cada passo, mesmo quando ele é acute dado com medo. As incertezas também são oportunidades de crescimento espiritual. Elas nos tiram da zona de conforto e nos convidam a aprofundar a confiança em Deus. Muitas vezes é acute no meio da incerteza que a fé amadurece, que a oração se torna mais sincera e que o relacionamento com Deus se fortalece. Caminhar com fé é acute permitir que essas experiências moldam o caráter e aprofundam a dependência de Deus.
Cuando escogimos camin, har com fe, aprendimos a leidar mel, har com o tempo, nem tudo acontece no ritmo que desejamos. A espera pode ser longa e cansativa, a fé nos ensina a esperar sem perder a esperança, a confiar mesmo quando o tempo parece silencioso. Essa espera não é cute vazia, mas cheia de aprendizado, porque ensina paciência, perseverança e confiança. A caminhada de fé também influencia nossas escolhas. Mesmo sem certezas absolutas, a fé orienta o coração e escolhe o que é cute justo, honesto e coerente com os valores espirituais. Caminhar com fé é cute decidir agir com amor, mesmo quando seria mais fácil agir com medo. E cute escolher a verdade, mesmo quando o caminho parece mais difícil. Essas escolhas constroem uma vida alicerçada em princípios que não dependem das circunstâncias. As incertezas podem gerar cansaço interior. Em alguns momentos, a vontade de desistir pode surgir. Caminhar com fé e cute encontrar força em Deus para continuar, mesmo quando o corpo e a mente estão exaustos. Essa força não vem da ausência de problemas, mas da presença divina que renova o interior. A fé sustenta quando as forças humanas parecem insuficientes. Caminhar com fé também envolve confiança nos pequenos passos. Nem sempre é cute possível dar grandes avanços. Às vezes, o que Deus pede é cute apenas passo de cada vez. A fé valoriza esses pequenos avanços, porque entende que cada passo dado com confiança tem valor. Mesmo que o progresso pareça lento, ele é cute real quando é cute sustentado pela fé. A fé ajuda a reinterpretar as coisas. Quando erramos ou fracassamos, a tendência é cute desanima. Caminhar com fé é cute acreditar que Deus pode transformar erros em aprendizado e quedas em recomeços. A fé não ignora as falhas, mas oferece misericórdia e novas chances. Essa perspectiva impede que a culpa paralise e permite que o coração siga em frente com humildade e esperança. As incertezas também testam a perseverança. Existem momentos em que tudo parece indicar que o esforço não vale a pena. Caminhar com fé é cute continuar mesmo assim, confiando que Deus vê aquilo que ainda não vimos. Essa perseverança não é cute temoja, mas confiança. É cute permanecer fiel mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. A fé também gera paz interior em meio à instabilidade. Essa paz não vem da certeza de que tudo dará certo, mas da certeza de que Deus está no controle. Caminhar com fé apesar das incertezas é cute experimentar uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas da confiança interior. Essa paz guarda o coração e a mente, mesmo quando o mundo ao redor parece confuso. Caminhar com fé transforma a maneira como vimos o futuro. Em vez de medo, surge esperança. Em vez de ansiedade, nasce confiança. O futuro deixa de ser uma emoção e passa a ser espaço de ação divina. A fé nos permite olhar para frente com coragem, sabendo que Deus já está lá, preparando caminhos, abrindo portas e sustentando cada passo. A caminhada de fé não é cute solitária. Deus se manifesta também através das pessoas, das palavras de encorajamento, dos gestos de cuidado e das experiências compartilhadas. Caminhar com fé é cute reconhecer esses sinais de amor no caminho e permitir se ser sustentado por eles.
A fe si fortels quando iucut vivida em commun, how e partilha no silencio das incertezas, a fe continua falando. Mesmo quando não há respostas, existe presença. Mesmo quando não há clareza, existe Deus ao interior. Caminhar com fé, apesar das incertezas e acute confia, que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Essa confiança sustenta o coração, fortalece a esperança e mantém viva a certeza de que cada passo, dado com fé tem sentido, propósito e valor diante de Deus.